Again, let's solve this refrigeration problem involving one evaporator with two compressor. Okay, so let me read you the problem. Calculate the power required by two compressors in an ammonia system which serves a 250 kilowatt evaporator at negative 25 degrees Celsius. The system uses two-stage compression with cooling, intercooling and removal of flash gas. So meron tayong flash tank dito. And your flash tank will serve as your intercooler. So pakibasahin na lang po yung chapter 16 ng ating book. That is page 308 to page 311. No? Okay. Condensing temperature 35 degrees Celsius. So ano po yung first step? As usual, ito-drawing natin yung problem. Yung ating schematic diagram para ma-solve natin yung problem. No? Okay. So ang hinahanap dito is the power required by two compressors. Work of the compressor 1 and work of the compressor 2. So drawing muna natin yung ating schematic diagram. So, okay, so first is the one evaporator. Okay, one evaporator. So our evaporator has two compressor. Okay, this is the compressor number 1. Then dadaan tayo ng flash tank natin. No? Ang nasa gitna ng dalawang compressor is yung intercooler. Ang ating intercooler is yung flash tank na rin. At flash tank, sabi sa book, nasa between ng condenser and evaporator. Okay, so pakibasa na lang po yung chapter 16 para mas maintindihan natin yung operation ng flash tank. Okay? So after ng flash tank, so lagyan lang natin ng tubig. Okay, ayan. Sa flash tank. So babalik kay compressor number 2. And after the compressor number 2, condenser. Okay. Then after the condenser, so expansion valve, okay, or the pressure reducing valve. Okay, dito sa schematic diagram sa book, so pressure reducing valve. No? Same function lang naman siya ni expansion valve. No? Okay. So, and then after the flash tank, so expansion valve, so dito lalamig, no? Si refrigerant, and it will transfer to the evaporator. So numberan lang natin. Nasanayan ko ang number 1 ko lagi is after the evaporator and going to the first compressor. No? So this is our point 1. Okay. So ito yung direction natin. No? Point 2, papasok ng ating flash tank. So sa actual drawing niya nakadip sa tubig, no? Okay, pero kung para mas malinis, hindi ko nisasama yung nakadip sa tubig. Okay. So number 3, so after our flash tank or the intercooler to the compressor number 2. Ito yung tinatawag na staging, no? Lugamit na intercooler para makapag-staging. To save energy of the energy of the compressors. So number 4, okay. Tapos number 5 natin is condenser. So number 6, no, dumaan ng pressure reducing valve or para siyang expansion valve, okay. So after ng point 6, okay, point 7 tayo. Papuntang evaporator na, pero meron tayong expansion valve dito. Expansion valve, okay, that is point 8.
Okay, sabi sa problem, ammonia ang ating refrigerant, no? Then 250 kilowatt evaporator, that is the heat addition in the evaporator. Okay, 250 kilowatts. That is our QA. And evaporator temperature is negative 25 degrees Celsius. So the condensing temperature is 35 degrees Celsius. So hanapin natin itong power required by the compressor. So the compressor, kailangan niya ng energy. So work, dito, no? So input work for the compressor, no? Work on the system, no? Sabi nga sa thermodynamics, work on the system. Or the input work, okay? Work of the compressor 1 and work of the compressor 2. So i-add natin sila para makuha yung total work, para ma-drive yung compressor through all of the refrigeration system. Okay, next step is to draw the pH diagram. Okay, to draw natin si pH diagram para ma-identify natin yung enthalpies at those point. Kabisado na natin ng steps, no? Next step nito is hanapin natin yung enthalpy ng lahat ng points, 8 enthalpy. So pH diagram will help us to identify those 8 enthalpies. So convert natin ng pH diagram ito. So ayan, no? So point 1, okay. Point 1, after the evaporator at low pressure side, no? Low pressure, low temperature. So ito yung pinaka-lowest point natin. So this is point 1. Then point 1 to 2, compressor. Then kakaroon tayo ng flash ng intercooling by the flash tank. So mababawasan siya ng heat dito, no? Ma-absorb ng liquid dito sa flash tank. So yung state niya is hanggang saturated vapor lang, no? Okay, because of the flash tank. So ito yung sinasabi sa lecture na ito yung na-save mong work by intercooling, no, ng ating staging of compressors. So next, from point 3 to point 4, ulit, no, compressor ulit. So okay, so ayan. So it's supposed to be, no, so pakita ko lang, dapat hanggang kung hindi natin sa inyo stage, no, so isang buo na yan, ito yung energy niya, but because of the intercooling, ito yung na-save natin, no, itong region na to. Pinakita ko lang saglit, no, para meron tayong konting lecture. Okay, so this is constant entropy. Alam natin yan, compressor sa constant entropy process. Tataas ang pressure, also the temperature of that, to superheated vapor ng refrigerant. Then next, the condenser. So heat removal in the heat condenser. Alam na natin to. Hanggang saturated vapor lang siya. Pero medyo straight line ko lang siya, no, para medyo realistic naman. Ayan. Okay. Next is pressure reducing valve. Ang tanong dito, hanggang saan po ibababa ng ating pressure? So, ang ibababa ng kanyang pressure is hanggang 0.3 na ito, no? Kasi kasi dadaan siya ng flash tank and isa ang pressure ng ating flash tank pressure or tinatawag nating pressure of the intercooler, no? So, isang pressure dito. So kung ano yung pressure at 0.3, yun ang magiging pressure at 0.2, 0.6, and 0.7. So nasa isang pressure line lang sila. Kasi yun ang common denominator nila, yung flash tank, di ba? Flash tank and intercooler. So hanggang dito lang siya sa kalinya niya itong 0.3 and 0.2. So pasensya na, medyo straight line yung drawing ko rito. So imagine yung straight line lang dito, no? Until
0.6. Okay? So, straight line na din natin kasi magkakakonect yan. Nasa isang pressure line lang sila. Okay? Okay, because of the flash tank, so ma-absorb yung heat through the intercooler, through the flash tank. So, mababawasan siya ng heat, no, until ma-reach niya itong ating saturated line. So, saturated liquid siya rito, no? Yun ang nagagawa ng flash tank, no? So, ino-convert niya yung refrigerant into saturated. Now, 7 to 8, expansion valve. So, babagsak ulit ang kanyang pressure at constant enthalpy. Bagay ko pala, pH nga pala to, no? Ayan. Para hindi tayo malito. So, this is 0.8. Okay. And 8 to 1. Okay, good. So, ito yung ating pH diagram for the problem. So, our general equation is simply, okay, sulat lang natin para guided tayo. So, our general equation or the required is the total work, no? The work total, that is work C1 plus work of the compressor 2. Then ang ating so by energy analysis, okay, medyo isolate natin si ano ha, isolate natin para mabuo natin ang ating general equation. Isolate si work C1 muna, no? Work C1. So ito si work C1, okay? Copy paste na lang natin. Ito si work C1. Ayan, no? Ito yung in-isolate natin. So by energy analysis, so energy in is equals to energy out. So energy in is equals to energy out. Ang energy in natin dito is si enthalpy 1, no? Tsaka si work of the compressor 1. Enthalpy 1 and work of the compressor 1. Tapos ang ating energy out dito wala lang iba kundi si enthalpy 2. So dahil work C1 hinanap natin, okay, factor out natin sa work C1, that is H2 minus H1. Then convert natin into specific enthalpy. So M H2 minus H1. Okay, so pinactor ko na si mass. Okay, sinultat na natin. Ayan. So this is mass 1, no? Mass 1. So, ito yung ating nagiging work C1. So we need the value of mass 1, H2, and H1. Okay. At saka kung mapapansin mo rito, kung papansinin mo, si mass 1 natin is equals to, no? Lagay lang natin dito, no? Note. So mass 1, since nasa isang linya lang si nasa isang connection lang si ng ating work of the compressor, si 1, si 0.1, 0.8, 0.7 and 0.2. So isa lang po 'yan, no? Constant po yung mass flow rate, no, ng ating 0.7, 0.8, 0.1 and 0.2 kasi naka-connect sila sa work of the compressor 1. So mass 1 is equals to mass at 0.8, mass at 0.7, and mass at 0.2. Right. So this is for work C1. For work of the compressor 2, same. For isolate natin ulit si work C2. So medyo litan ko lang yung screen, no, para magkasya. Isolate work
compressor 2. So isolate natin. Ayan. Oops, medyo mahirap i-copy-paste to, no? Ayun. So, copy-paste natin. Ayan. Buuin ko na lang. Okay, no? So, ganito siya. Ayan. And this is 0.4. So, energy in is equals to energy out. So, ang energy in natin dito, walang iba kundi si H3 and si work of the compressor 2. Ang ating energy out, wala nang iba kundi si enthalpy 4. So, by simplifying, so magiging ito H4 minus H3. Then, convert na lang natin itong H4. Then, shortcut na din natin. No? Okay. So, that is mass at 0.4. No? Mass 3 or mass 4, parehas lang. Tawagin na lang natin ng mass 3. So, H4 minus H3 para specific enthalpy tayo. Kasi yung meron tayong value yung specific enthalpy. Okay. So, kailangan natin ng H4 and H3 pati M3 para makuha si work C2. Then, tapos na tong problem na to. No? Okay? So, lagyan natin ng note. So, mass 3 is equals to mass 4 to or kahit hindi na. Okay? So, paalala nyo na lang po mamaya. So, pressure. Kumplituin muna natin to, no? Pressure. So, check natin yung mga pressures natin. Meron tayong meron po tayong temperature. So, makukuha po natin si pressure, yung saturated pressure nila. Okay? Check natin. No? Ito munang si pressure 1. No? Pressure 1. So, that is negative 25 degrees Celsius. So, check natin sa ating okay, ammonia chart. All right. So negative 25 degrees Celsius. So mapapansin nyo, mag-interpolate tayo rito, guys. Interpolate tayo. Kasi 26 and 24 yung data na meron tayo, no? So interpolate natin tong part na to. Then interpolate natin tong part na to. Which is yung nasa gitna ni 26 and 24 is negative 25. Then, makukuha natin yung gitna nito, no? Yung gitnang pressure na. So, lagay natin sa solution natin. Okay, solving for P1. Okay, by interpolate natin, no? By interpolating, okay na lang natin. Para mabilis, no? So, 26 and 24. So, negative 26, negative 24, tapos sa negative 25 yung ating hinahanap, no? So, given si negative 26, okay? Or dito lang natin isulat class, no? Para so solving for P1, no? So, solving for P1. So negative upper limit, the ratio of upper limit to lower limit of temperature to pressure. So temperature side, itong left side natin. So that is negative 26, so minus na lang natin. Minus negative 25 degrees Celsius. So ganun din dito, no?
Then negative 26 all over the lower limit, negative 24. So kahit naman may jumble-jumble yan, basta magkakatapat yung magkakatapat yan 26, 145, 25 dun sa x, tsaka negative 24 sa 159.22. No? Kahit magka-jumble-jumble po yan, wala pong problema, basta magkakatapat po. No? So katapat ng negative 26 doon sa pressure is si 145.11 minus katapat negative 25 is si x. Then si, sana tayo? So si negative 26, so katapat niya is 145.11 minus katapat ni 24 po yan, is si 159.22. So by using your calculator, para mas madali, sheet solve. So our x, no, x or yung ating pressure 1 is C 152 kPa. Okay, 152 kPa. So lagay natin dito, no? So 152 kPa. So understood ito na this is the kPa, no? kPa. So next, ang makukuha natin dito, I think si 5, no? Kasi given yung temperature ni 5 ng ating condenser, which is 35 degrees Celsius. So check natin sa ating table, 35 given po, no? That is 135.2. Okay, or round off na lang 135.2. Since na kPa lang naman sa negligible na yung 0.2. So this is 135, okay? So 1352. Okay. So for the pressure 2, so makukuha natin si pressure 2. Okay? Makukuha po natin. Sa lagay natin dito. So buray na natin to. Solving for pressure 2 na lang. Ha? Siya magbura. Anyway, dito ko lang siya ilalagay, no? For pressure 2, okay, solving for pressure 2 by using the equation doon din sa chapter 16 natin, no? Or sa ibang topic, which is the fluid machinery, for staging of compressors para makuha yung intercooler pressure. So square root lang naman yun, square root of the two compressor. Makuha natin yung intercooler pressure. So P2, our intercooler pressure, square root of P1 to P3. Ayan, no? So P1 to P4 pala, no? P1 to P4. Okay, P1 to P4. This is for, kung gusto yung kung tatlong compressor, edi dagdag mo yung isang compressor, another P5, then square root to 3, so and so forth, no? Kung ilang, kahit anong compressor yan. So for this, we have only two compressor. So ito yung simple lang, square root lang. Okay? So by substituting, P2, okay, square root of P1. P1 is 152 kPa multiplied by P4. P4 is knowledge 1352. Okay, 1352. Therefore, the intercooler pressure or the flash tank pressure is what? 453 kPa. Okay, 453 kPa. So lagyan na natin dito, and I think kompleto na yung natin, no, yung pH diagram, yung mga enthalpies na lang yung hanapin natin. So that is 453 kPa. So kompleto na yung ating pressure lines, no? May tatlo na tayong pressure lines. Okay, so solving for enthalpies, so unahin muna natin yung mga madaling makita, no? Yung mga saturated pressures. So nakikita ko muna si enthalpy 1. Okay, si enthalpy 1 is simply the enthalpy at negative 25 degrees Celsius. No, kaso mag-interpret tayo rito kasi hindi direct ang binigay ni steam table. I mean ni steam table yung yung negative 25 degrees Celsius, no?
So H1 is equals to HG, no? Okay, HG at negative 25 degrees Celsius. So check natin dito, no? Okay. Dito lang natin i-solve. Dito lang tayo mag-interpolate para kitang-kita natin. So, HG, no? Nasa gitna, no, ng HG. Okay. So, nandito yung hinahanap natin na enthalpy between 1428 and 1431. So, pwede natin gamitin si temperature or si pressure, no? Kahit ano po dyan. So, gagamitin ko lang si temperature kasi bigay na naman 25 degrees Celsius para ma-short yung solution natin. So, solving for H1, okay, HG, okay. Solving for H1. So, H1 is HG at negative 25 degrees Celsius. So, temperature muna tayo. So 26, okay, negative 26 minus negative 25 degrees Celsius. Tapos negative 26 minus negative 24. So kailangan na kahit magka-jumble-jumble yan, or kahit addition po yung gamitin natin, basta magkakatapat po yan, wala pong problema. No? Kasi dito lang ako nasanay, mina-minus ko. So, ratio of H1, no? Okay, ito po. So, katapat na negative 26 is 1428, okay? 1428.76 minus X, okay? Katapat ng 25 is si X, yung ating HG. So, next is negative 26 pa din, okay? That is 1428.76. Katapat ni negative 24 is 1431.64. 1431.64. Chip solve by using your calculator para mabilis po tayo. So our H1 is 1430, okay? 1430 kilojoule per kilogram. So, paano malaman? Dapat natama ito. Natama natin interpolation. Dapat nasa gitna po ng 1428 and 1430. So, okay, pasok po, no? 1430. So, lagay natin sa H1 natin. So, H1 is 1430 kilojoule per kilogram. Then, lagay na natin, marka na natin dito, panit tayo malito, no? Marka na natin na nakuha na natin tong si H1. Okay? Ano pa yung madaling kunin? Si H3, okay? So, kita-kita natin si H3 is HG, no? At 453 kPa. So, H3, ayun, enthalpy sa yan. So, H3 is HG at 453 kPa. Ang 453 kPa, I think, nasa gitna po ng 463, 446 at 463, no? Okay? So, andito si, ano po ulit yan? 453. So 453 yung given natin. Lagay natin 453. Then ating hanapin natin is si HG, no? Si HG. Andun si H3. Okay? So solving for ano tayo? H3, no? HG at 453 kPa. So same, okay, pressure to HG naman ang gagamitin natin. So 446. So upper limit, no? 446.74 minus 453. Then yung ating upper limit minus the lower limit, 463.53. All over. So same, ang ating HG is 1462, katapat ng 446. Okay, 1462.76 minus X. Okay,
Kasi unknown yung 453. Tapos katapat ng 446, same 1462.76 sa HG. So, lagyan natin ng bracket na paano tayo madulin. Ayan. Then yung katapat ng 463 is 1463.80. Okay? 14, medyo litan lang natin or extend lang natin dyan. Ayan. 1463.80. So, ang ating X, no, or ating H3, so by using shift solve or algebra nyo, so that is 1463. Okay, 1463 kilojoule per kilogram. So para ma-check na tama natin interpolation, wala, nasa in between sa ng 1462 and 1463.80. So sakto naman, no, 1463. Tama po tayo. So lagyan natin dito sa ating summary of enthalpy. That is 1463 kilojoule per kilogram. Bilugan na natin. Mark na natin. Pwede tayo malito, no? Mark na natin si H3. Alright. So, ano pa yung madaling makuha rito? So, si H5, no? And H5 is equals to H6, di ba? Napakadali lang po, no? Okay. So, saan na tayo? H5 na tayo, no? H5 is equals to H6, no? Same enthalpy lang naman sila. Constant enthalpy. So, that is equals to HF at ano yung ano natin, temperature 35 degrees Celsius. So at 35 degrees Celsius, or kung gusto nyong pressure, wala namang problema, no? At pressure, so 35 degrees Celsius sa ating I think na eksakto na may bigyan na 35 degrees Celsius. So markahan na natin, ito yon. So HF is 366.072. Okay. So double check, baka maduling, no? Baka yung sa baba yung mailagay. So that is 366 na lang ilalagay ko, no? Pwede naman po i-round off kasi naka-kilojoule per kilogram po tayo. 366 kilojoule per kilogram. Pero I'm advising you na ano, na lagay yung decimal. Okay? So next, highlight muna natin para hindi tayo malito. Okay, H5 and H6. Next, H7 naman, no? So H7 at 453 kPa. No? So dito na tayo, no? H7 is equals to H8, no? Is equals to H8, no? HF at 453, no? 453 kPa. So, mukhang mag-interpolate ulit tayo. So, at 453 kPa, so ito po yun, no? Hanapin natin yung gitna nito. So, makukuha natin yung HF niya, no? So, mahaba na yung solution natin dito. Wala tayong magagawa, no? So, kung diliitan natin yung ating screen. So, solving for, namin natin, no? Solving for H7 is equals to H8. So, and HF at 453 kPa. So, interpolate natin, no? 446.74. 446.74. So, ito yung upper limit minus yung pressure, 453. So, upper limit minus the lower limit, 463.53. Ito po yun. Or gayahin na lang natin to, no? Same lang naman sila. But different lang yung HF. So, katapat ng 446.74 is 204.625 dun sa HF namin. 204.625 minus yung X nung HF ng 453. Then, same, no? Okay. Minus yung HF ng katapat, no? 463.53 is 209.256. Therefore, so ang ating X or yung ating H7 equals to H8. So interpolate na lang po natin.
or shift solve by using yung calculator. So, ang ating HF is magiging si 206 kilojoule per kilogram. So, to check, no, dapat nasa tamang interpolation, nasa middle siya ni 204 and 209. So, that is 206. So, lagay natin dito sa ating enthalpy, no, 206 kilojoule per kilogram. Bilugan natin para hindi tayo malito, okay? So, H4 and H2 na lang, okay? So, H1, gamitin natin yung the entropy ni point 1, yung gamitin natin kay point 2, no? Tapos yung pressure na 453. Then, mapaplatan natin si H2. Okay, so first we will find yung S1. So, hanapin muna natin si S1. So, lagyan natin red kasi superheated siya. So, H2, solving for H2. So, S1 is equals to S2 at ano yung point 1 natin? 152. Okay, 152 kPa. Or kung 152, yung negative 25 degrees Celsius na lang ang gamitin. O nga pala, nakalimutan natin. Negative 25 degrees Celsius. Pwede naman pressure, no? Pero mas prefer ko yung negative 25 degrees Celsius. Tapos then yung H2 mamaya, no? Ipa-plot natin sa 453 kPa. So dito, no? Okay, so anong S2? Yung S1 equals to S2, then sa 453 kPa, ipa-plot natin sa superheated chart. So tayo, okay. So this is SG, no? SG at negative 25 degrees Celsius. So tingnan natin sa ating chart. Negative 25 degrees Celsius. So nasa middle na to, no? Nandito si SG, okay? Si SG nandito. Medyo nakakaduling lang, no? Ala. So nandito yung hahanapin natin. Si S1. So solving for S1 na tayo, no? O dito na lang natin lagay sa gilid. Para mas madaling makita, hindi na tayo pabalik-balik, no? Solving for S1. Okay. At negative 25 degrees Celsius. So, interpolate natin, no? Negative 26 minus negative 25. Upper limit minus the lower limit, negative 24. Okay, tapos yung mga katapat nila sa SG. Negative 26, 5.9974 minus X. Yung nahanap natin. Okay, then same, katapat ng 26, same 5.9974 minus yung negative 24, katapat ng negative 24 is, this is 5.9552. Okay. 9552. 9552. Okay, 5.9952. So by using the calculator, okay. So X is equals to S1, okay, and H equals to S2. So for a while, no, okay. Kaya type ko na sa calcu, please bear with me. On the spot solving kasi tayo kaya medyo may konting ano lang, no? May konting taga lang ng kaunti.
Hindi nakakaduling siya, no? Talagang magkakaroon tayo ng error dito. Sana hindi tayo magkaroon ng error. So that is 5.9763. 5.9763 kilojoule per kilogram Kelvin. So tama po ba? Nasa gitna, no? 9 and mukhang nasa gitna naman siya. Okay. So plot natin to. Okay. So lagay natin S1 is equals to 5.9763 kilojoule per kilogram Kelvin. So ito yung ating data na gagamitin, 453 and 5.9763 for the superheated. Okay. Nasaan yun? Nabura ko, sorry na. Ito yun, 453. So plot natin si 453. Mukhang itong straight line na to, assume lang natin, no? Itong straight line na ito si 453. Hingin ko lang yung kulay. Yeah. Yeah. Mahirap dito eh. Sana kapag sundo itong mabilis tayo. Ayun yung makisundo. So itong straight line na ito, no? Okay. Or zoom natin para papatagal sa atin eh. Kung pasaway na to, no? Kung ayun, yun na lang. And plot natin yung entropy. Nalimutan ko yung entropy. Entropy is 5.9763. 5.9763. Saan yung si 5.9763? So mukhang ito yun, no? 5.9763. Mukhang nasa gitna nito, okay? 97, 91, 92. Pansyahin ko parang bandang nandito. Okay. 0.97 na lang. 5.97. Tansya ko parang naandyan. Okay, so gawa tayo ng perpendicular parallel line, no? Mula sa point na to papunta dito. Parallel line, okay. So, parallel line, mukhang ito yung parallel line. Okay. Dun sa line ng 6.0 and 5.90. So plot natin. Okay, pa-plot natin, guys. So that is mahirap pag-plotting, ano? Ito makisunod ng pointer. Tansya na lang tayo. Dapat perpendicular siya, no? Okay, 1.156 or nasa middle siya ng ano no? Okay. 1.560, 1.580, 1.570. Tama po ba? Sunurin ko. Okay, so ayusin lang natin yung plot, no? Actually kasi mali itong mali itong linya na na-plot natin kasi ito dapat yun ito, no? Itong di lang makuha nung nung straight line. So ito. Okay, so gawa tayo ng perpendicular line. So ayan siya. So, I think this is 1.573. Okay, 1.573. So nasa gitna siya, medyo musog lang ng kaunti, no? So this is 1.573. This is our H2. Okay, lagay natin dito H2. 1.573. So H2
is 1573 kilojoule per kilogram. Ayan. So, yan na natin ang blue. Namarka na natin siya. Last is the H4. So, same procedure dun sa H1, no? Okay. So yung S3, yun yung gagamitin natin, no? S3 is 8 SG at 453 kPa. Okay, wala naman tayong temperature, no? Or so, interpolate natin yan. Ano na tayo? Last H4 na, no? Huling enthalpy na to. Okay, that is S4, and S4 is equals to S3 SG at 453 kPa. Okay? So, okay. So, ang H4 natin is, temperature na to is, ano ulit siya? 35 degrees Celsius. Doon natin siya ipa-plot mamaya. 35 degrees Celsius or sa pressure is 1352. 1352. Okay, so hanapin muna natin tong S3 na to. No? S3 is equals to S at 453 kPa. Si 453, saan ba si 453? Yun, in-interpret lang natin kanina. So, si SG, so nasa gitna po nito, no? Okay, nasa gitna po nila. Pinalat ko na po pala kanina kasi kanina is nagkamali ako. So, nasagutan ko na siya kanina. All right. So, ito siya, no? SG at 453, nasa gitna po ng 5.605 and 5.929. Ito na lang natin ilagay. Solving for S3. S is equals to S4. That is equals to SG at 453 kPa. Okay. So, pressure ang ratio to SG ratio tayo, no? So, 145.11 ang ating upper limit. 145.11 minus, sorry, mali pala, no? Teka. Naduling lang tayo, naduling lang. Duling lang. Wala tayo, 446.74. 446.74 minus 453 over 463.53 minus, okay. Mali na tayo, no? Upper limit pala muna tayo. Minus 463.33, 53 pala, no? The lower limit. Okay, so yung SG niya is 5.6058 minus X, unknown yung 453, tapos 5.6058 minus yung 463.53 at katapat niya is 5.929. 5.5929. Okay? So our X or ang ating S3 is equals to S4 will be type ko lang sa calcu ko, no? Medyo madali lang tayo nag-counting. That is 5.7
Oops, mali pala yung na-type ko. Okay. 5.6. Okay, 5.6 kilojoule per kilogram Kelvin. So, yung lumabas sa calculator natin. No? Okay. So, plot natin siya. S4 is equals to 5 S3 is equals to S4, that is 5.6 kilojoule per kilogram Kelvin. So plot natin si 5.6 to 1352 kPa. Okay, so plot na natin, no? Okay, so 1352. So si 1352, so tansyahin natin siya. 1352, so this is by 2 to 1, 2, 1, kasi nakadivide siya sa 5, no? So this is 1, 2, 1, 4, 1, 6, 1, 8. So I think kung ito si 1, 2, okay, it's 1, 4. So 1352 is almost 3/4 po, no? 3/4 ng line na ito. So I think siguro nandito siya, no? Ayan. Nandito siguro siya. Okay, so this is 1352 kPa. So we will draw a line. So, pasensya mo na ang ating plotting, no? So, marami tayong errors dito. Kaya suggesting maganda AutoCAD yung gamitin para medyo malapit tayo sa true answer. Hindi ko mahirap talaga rito. Sa pasensya na, no? Medyo tumatagal yung video natin. So, ayan siya. No? Okay. Pansin nyo, kahit iparalelan ko siya, hindi talagang nag-slant siya, no? Talagang hindi siya sakto. No? So, ayan na lang. Then, ang ating entropy is 5.6. Okay, 5.6. This is 5.6, yung mismong eksaktong line. Okay, so ito po yun, no? Ayan. Then yung intersection, that is our H4. And our H4, mukhang sumakto rito sa linya na to, no? Okay. That is approximately 1620, okay? 1620. Yeah, that is our H4. So lagay natin dito, no? So H4 1620 kilojoule per kilogram. Okay. So kung nakompleto na natin lahat ng enthalpy natin, so now, makukuha na natin yung ating mga work the compressor. So si mass na lang ang hahanapin natin, no? Si mass 1 and mass 3. Okay. And I think na makukuha natin si mass 1 dito. Bakit po? Kasi kompleto yung data natin for point A to point 1. So makukuha natin si mass 1. Ayan. Now we isolate natin si mass 1. Okay. So this is okay. The energy balance. So energy in is equals to energy out.
So mga pumasok dito is walang iba kundi si QA and si enthalpy A. Unang lumabas lang is si enthalpy 1. Okay, simplify natin. So H1 minus H8. I-convert natin sa specific enthalpy. Value ng given natin. So mass in M1. No? So constant ng mass niyan. So simplifying. Okay, so this is our mass 2. Okay, so ulitin ko, yun ang mass 2 natin dahil isang connection lang sila, no? So that is a constant mass flow rate, no? From 0.7, 0.8, 0.1, and 0.2. Then dito ang ating mass 3 or mass 4, nasa isang compressor lang sila. So different ang kanilang flow rate dito, no? Ito yung mass flow rate ng compressor 2. Dahil nasa isang connection sila. Okay. So mass 2 is equal to mass 1, mass 8, mass 7, and mass 3 is equal to mass 4, mass 1, and mass 6. So therefore, by substituting, okay, our QA is 250 kilowatts. Okay, mass 2. H1 is 1430. 1430 minus the H8. H8 is 206. Therefore, our mass 2, so this is kilojoule per kilogram. Elaborate natin, no? Kilowatt is kilojoule per second. So, makacancel natin si kilojoule. May iwan si kilogram per second. So, our mass 2 will be 0.204 kilogram per second. Then, substitute na po natin, no? Makukuha na natin si work of the compressor 1 by substituting. So 0.204 yung ating mass flow rate, no? 0.204 kilogram per second. H2 is mga altang H2 natin. H2 is 1573. 1573 minus the H1. H1 is 1430. 1430 kilojoule per kilogram. So maka-cancel natin si kilogram. Matitira si kilojoule per second, or that is kilowatts. So therefore, work of the compressor 1 will be 29.2 kilowatts. Or this is the low stage power, no? So mababa yung kanyang pressure. Low stage power. And next, for our the work of the compressor 2, meron tayo H4 and H3. So hanap natin si M3. So hanap tayo, no, para natin resolve si M3. So hanap tayo ng complete sa data rito, complete energy in the system. Hindi naman pwede sige compressor, no? Dahil wala tayong work of the compressor, hindi rin pwede si condenser dahil wala tayong heat rejected.
So, ang pwede natin gawin is mag-energy balance ito sa flush tank kasi meron tayong H6 and H3, H7 and H2. So, kunin natin tong flush tank na to. Okay, medyo hindi na na-capture. So, alam ko H6 pumasok, no? Okay, H7 lumabas. Ang H2, H2 pumasok din sa H3 lumabas. Okay. I mean, this is 0.2, 0.3, 0.6, and 0.7. So, energy in is equals to energy out. So, yung mga pumasok, walang iba kundi si H6 and si H3. No? So, H6 and H3. Ang lumabas is si H2 and ang lumabas is mali, no? Ang pumasok pala si H6 and si H2. Tama po ba kasi yung arrow sign nila is into the system. Then yung mga lumabas, no? Mga arrow out, that is H3 at H7. Elaborate natin, no? Kung natin specific enthalpy. So M6, small letter H6, plus M2, H2, M3, H3, plus M7, H7. But therefore, we all know that yung M2, okay, alam na natin, M2 is equals to M1, M8, and M7. So, pwede natin palitan yung M7 ng M2, no? Then yung M6, nasa isang loop lang sila, no? Yung ating yellow loop, M6 is equals doon sa M3 natin. So, simplify natin, no? So, M6, gawin natin M3. So, H6 plus M2, H2, M3, H3 plus si M7, it is equal to M2, no? So, ganyan. Okay? So, by substituting, may nakikita akong mga maiiwan natin si M3. M3 si H6. Ano ulit si H6? H6 is, ano nga siya ulit? H6 is 366. Okay, 366. Plus M2. So, si M2 ito, 0.204. Si H2, ano nga ulit si H2? H2 is, ano nga ba si H2? 1573. Okay, medyo lito na natin yung screen, no? Okay, ayun. So, M3, so unknown si M3. Si H3 is, H3, ano nga ba si H2? 1463. 1463. So, di ko na nilagay yung units, pare-pares lang naman yan. M2 is 0.204. Then H7, recall natin si H7. H7 is 206. So by simplifying or by using your calculator na shift solve, so M3 is equals to 0.255 kilogram per second. Okay, so masasubstitute natin ito, makuha natin si work of the compressor 2. So by substituting, okay, so yung M3 natin, si 0.255. H4, so H4 is, ano nga si H4? H4 is 1620. No? Ito po, 1620 minus si H3. H3, ano si H3? 1463. Okay, 1463. So, same unit, no? Like dito sa taas, okay? Same unit lang sila rito. So, magiging kilowatts yan. Work compressor 2 will be 40.0 kilowatts.
But wait, there's more, no? So the total power required to operate the system, so work C1 plus work of the compressor 2, so 29.2 plus 40 kilowatts. So the work of the compressor total is equals to 69.2 kilowatts. And this is the final answer. Then, so thank you, no? So please subscribe, like and subscribe, and share, no? Para mas marami tayong matulungan. Subscribe tayo, baka mamaya dyan, yung sinasagutan natin is assignment nyo pala. Or please. So thank you very much and have a nice day.